ഒരു നശിച്ച ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ തന്നെ പറയാല്ലേ, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആർക്കും വേറെ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഈ സീസണിൽ എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടിങ്ങനെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ജോലിയും അതിൻ്റെ പുറമെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കം, പരിപാടികൾ, ജിം എല്ലാം എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഡിസ്കഷനാണ്. കളിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കളിയെ കുറിച്ചോ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഈ 3 മത്സരത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർകാശിക്കെതിരെയുള്ള പ്രീ മാച്ച് വീഡിയോയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും വന്നില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആ മത്സരം നമ്മൾ തോക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആരോടൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്ലബിന്റെ CEO ആയ അഭിക് ചാറ്റർജി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലബിന്റെ കോ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള നിഖിൽ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കരോളിസ് കിങ്കിസ്. നാലാമതൊരു ചോദ്യമല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി വേണം. അതിനുവേണ്ടി നാലാമത് ഫാൻ ഗ്രൂപ്പായ മഞ്ഞപ്പട. ഇത് മഞ്ഞപ്പടേനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വേറെ 2 ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മുടെ ക്ലബിനിപ്പോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിസിബിലിറ്റിയോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റോ കളക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ട്രെങ്തോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയോ 7 അയലക്കത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഞാൻ, ഒരു ഫാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ആരാധകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നാലാമത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അഞ്ചാമത്, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തൻ്റേതല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ കൊണ്ടും തൻ്റേതായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടും തോൽവി ഓൾറെഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഡേവിഡ് കാറ്റല. ഈ 5 മെയിൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കട്ടെ. കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ 3 പേർക്കുള്ള ആ മെസ്സേജ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണിത്. ഇത് ഞാൻ വന്നിരുന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആ മെസ്സേജ് അവർക്ക് കൺവേ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ വേറെ പല ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോകളും കണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് റെസ്പോൺസ് ഇട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവർ അത്രയും പോലും എഫേർട്ട് എടുക്കണ്ട എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. നിങ്ങൾ മലയാളം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ച് എന്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നതെന്നുള്ള എഫേർട്ട് പോലും, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് പോലും എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം, നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളി ക്യൂറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ എക്സിലും അതുപോലെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പല ഫാൻ ഫോറങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തരുന്ന പോലെ കെയർഫുള്ളി ക്യൂറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം അത് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു PR എക്സസൈസ് പോലെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അതൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻ എന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ക്ലബിനെ കൈവിട്ട ഒരു മട്ട് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആ മെസ്സേജുകൾ, ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു Mr. Abhik Chatterjee, CEO of Kerala Blasters. I'd like to start off by telling you a small story about my initial days as a Kerala Blasters fan, right? So I started supporting the club in 2014 when this whole thing kicked off. And the first season, I was truly happy. I was one of the very few people who traveled from Kerala to Navi Mumbai for the final. We went to the D.Y. Patil Stadium. We actually wrote banners with our hands. We painted banners. There were 9 of us, my brother, my cousin brother, all of us. We went, we saw Mohammad Rafiq score that 90th minute header at the D.Y. Patil Stadium. We saw it live. We came back outside. There were a lot of people from the media waiting for us. They were like, oh, you must have traveled from Kerala. How was the experience? What do you feel about the team? I was one of the few people who talked to them. And I told them a lot of things, like no one gave us a chance. We came this far. I can assure you that this club will go places. There's a massive support back in Kerala, which truly feels that this club could be special. We could go do great things in the future. Next season we'll be back for sure and everything. And that was me when I was like 18 years old, right?
Now I'm 30 years old. 12 years have passed roughly, and I'm 30 now. When I look back, I just kind of feel that how naive was me back then, because I just can't see any sort of direction from this club, where it's going, what's happening. We started at the same level as many other clubs, like the franchises that were there back then. All of them have like sort of had that steady progress wherein they've actually gone on to win trophies, and then they've done some more. But us, we've faltered time and time again. And I don't want to make this a thing of us losing a final. Like, I can deal with Kerala Blasters losing another final, maybe one after that. I can deal with it, trust me, I can. But the thing I have a problem with is whether we are making the right decisions after we have such a good team, like after we build such a good team that can go till the final. Because I followed football for what, 20 years or something now. I started watching in 2006. Around that time, I can understand that results sometimes it doesn't go our way. Some finals it won't work out. There are small things that may not have gone in our favor, which on another day might have been our day and we could have won the trophy. I understand that. But as long as you keep making decisions that sort of justify the fact that we can move on from here, like we can build something from here, maybe the next year we can make a leap where we go all the way and win the trophy. As long as decisions like that come along, I'm pretty happy. But unfortunately, as a football club, we haven't made them decisions. And I understand that you as CEO may not have been here when all of this happened. And I'm not gonna put you on the spot and blame you for us losing those 3 finals and us having a past of not being able to cross the line. I'm not gonna do it. But what I have a problem with is I want to understand what change have you brought in terms of building an Indian core, in terms of stopping this constant revolving door of managers, wherein some guy comes in, he has no idea of what this whole ecosystem is about. He comes in, he gets given a certain set of players, he tries something, obviously it doesn't work out, he gets the boot, the next guy comes in, the same cycle repeats. It's like it's a never ending cycle of disappointment. It's just over and over again we're doing the same things wrong. That's just a clear lack of direction, in my opinion. I don't know how to mince my words or how to put it kindly, but that's just the reality of it. Okay, then enough of what has happened in the past. I'd like to point to a few things that I noticed personally, and I'm pretty sure everyone else also noticed it, but I just want to ask you certain things. This year, this is a very challenging year for Indian football. We all understand that certain decisions that were made were not in favor of the clubs, and we accept it. This year, knowing that it's such a challenging year where all your resources will be stretched, everything will be thin, you won't be able to recruit as aggressively as you've done, or at least as you've tried to do in the past. Why in the world have we let 3 first team stars leave to a club like Sporting Delhi? Like, I don't understand what is happening. Like, are you even serious when you mean that, Sporting Club Delhi playing their first ISL season, how can they take 3 first team stars from our team just like that? Nora Fernandez, Ayman, and Azhar. Now, I heard what you said about these transfers. You just said whoever is keen on staying at Kerala Blasters is at Kerala Blasters. Whoever has made an effort to stay at Kerala Blasters is at Kerala Blasters. I understand that. I fully understand that. People have to make sacrifices and all of that. I've heard that a lot. But what is Kerala Blasters as a club doing to retain these people? So basically, for me, what I understand is that if a player wants to leave, it can be a few reasons. One can be a financial reason where he's not getting paid enough. Second could be a sporting aspect, like wherein they're not preferred or they feel like it's not a great project to be a part of. Something else is more attractive where I can possibly play more, I can possibly win more trophies, I can possibly be part of a better environment. Whatever the case may be with these players, don't you think the club has a little bit of responsibility? You as CEO, probably don't you feel like your efforts should go into ensure that we are able to retain these talents, we are able to build an environment where they can thrive, they can be part of the first team, and they can actually win stuff. They can be, the environment is very important. So the club, the CEO, whoever is taking these decisions, the administrative department, don't you think you have a huge responsibility in terms of fostering that culture?
what culture are we building at Kerala Blasters for the players? You know, I don't want to go into too many details, but we've heard from ex-players, we've heard from other players, other footballers who are in Indian football, saying that, you know, maybe Kerala Blasters is not that of an attractive destination. You know, it's not ideal for certain players at least. Why do they feel that way? You know, there are legacy clubs who have been here before us, and they may even be here after us if, God forbid, something like that happens. But what visibility the Kerala Blasters supporters have given to the ISL is unparalleled. It's not even a debate. Let's just admit it now. And if we have that kind of fans, and several players in the past have said that they would like to play in an atmosphere like Kochi with the fans and everything. If we are not able to attract the kind of talent, then isn't that a problem? I just feel it's a problem. If it's an environment problem, I think all of you are responsible. I just think you need to take a stance wherein you build the right culture. Like, if your hands are sort of tied in this situation, then you should at least come out and give us details, some clarity on what is happening, why certain players are leaving, why certain players are behaving. If even if that's true, like, you know, behind the scenes as fans, we don't know what is happening. What is happening, it needs to be transparent, it needs to be communicated, and it needs to reach every single fan who's supporting this club. You have your distribution, you have your thing. It does not mean you constitute a fan advisory board and you just send out minutes of the meeting every quarter. That's not what we mean. I mean, you just look at Sporting Club Delhi. It's a club that's struggling for everything. Like, they've relocated to Delhi. They're really fighting for their lives for sponsorship. They're really fighting for their lives to get people come and watch them in stadiums. You look at Punjab, for example, like, they're playing some beautiful football, but the amount of sponsorships they have, the amount of fans they have turning up for stadiums, it's a struggle compared to Kerala Blasters. These clubs would do anything to get 5,000 people come and attend their games. Even when we're playing at our worst, we've got 7,000 coming in, flocking in, trying to see what the team can do. Can you imagine if they can attract 3 of our first team players? What are we even doing as a club? Is there any other ISL club who's let go of Indian talent like this in such a situation? Like, when you know it's a difficult market, when you know things are not going in your favor, when you know you need every player to play a part in the season because it's going to be a challenging one, and then you just let these 3 go. I mean, Nora was arguably our best player in the Super Cup. Arguably, I think. I mean, the foreigners, some of them stepped up really well, but that position, he was key and he did well. He was let go. Ayman and Azhar, don't tell me this was like a financial thing with Ayman and Azhar, because no one wants to believe it. Everyone refuses to believe it. And I think there's good reason for that too. So what is that? Why did Sporting Club Delhi, a club that's just playing their first ISL season, get 3 first team stars out of Kerala Blasters? Those 3 could have been in our starting lineup. I mean, yeah, you can make a case for all of them to be a part of our starting lineup in ISL games this season, considering the performances that we've seen so far. How can they just move on to a new club like that? It's just baffling. Like, I don't understand it. I don't understand it one bit. Maybe you have a side of things that you want to convey, which is always appreciated. You need to come out and tell people what the thing is. Similarly, I think Amey Ranawade's situation, you gave him a 5-year contract. You think this player is going to have a long-term future. Right back is a key position. I just believe that this was consistently raised to you by the fan group. I don't know. I don't have 100% clarity, but from what I read and from what I know from certain people, this position of a right back was clearly communicated to the management when the fan group raised their concerns about recruitment. And eventually this player came. You signed him up, gave him a 5-year contract. He's here. He started pre-season with the club. Suddenly, Mohan Bagan have an injury. They have a crisis there. They signed this player. Initially, it was said that it was a loan deal. Eventually, there's news coming out that Amey terminated his contract and signed a 3-month deal with Mohan Bagan. Why does this only happen at Kerala Blasters? It's incredibly unserious handling of the football club. I don't want this to sound this bad, but trust me, I have no choice. Like, I'm not crossing any personal boundary. I am just telling you that as a fan,
this feels completely unserious and unprofessional. It doesn't make sense to me. Every day I try to put my head around it. I am usually someone who gives everyone the benefit of the doubt, and I don't want to do it here because I've done it before and I've been left disappointed. And there's a lot of people who think the same way as me. I keep talking to people and they tell me the same thing. I don't know, bro. It's the same thing. I feel the same way as you. I don't know what is happening. Why is this happening? Why is this happening at our football club? What have we done wrong? Don't we deserve better? Have we not supported the club? We've always supported the club. We will always support the club. Now, don't take that for granted. That's all I'm saying. A lot of people have stopped coming to the stadiums. They don't even care. I told you about how I went to the DY Patil Stadium with a lot of people, right? We were 9 of us, and all of us made a promise to each other. This is our club. We will fight for this club. Next year, we might have lost the final. We will go every year. Wherever this club goes, we will go with it. 2016, we were there. Again, at that final, I was sitting behind the goal when the penalty shootout happened. We missed it. We were like, okay, it's okay. We lost the final. We will be there. Like, there's a lot of other people. We look around and we see many others, like in yellow. They're emotional, but they're strong. They're like, this is our club. We'll stick to it. Another final happened, Goa. Great team. We lost. Next season when we come, that team is disbanded. We let our best players go. Jorge Pereira Diaz, Alvaro Vasquez. Which club would make such a decision? Like, I don't know. I don't think if a Mumbai City lost the title, or a Mohan Bagan lost the title, or a Goa lost the title, I don't think they let their best players go. I just don't think. It's something that I can't get my head around. And Abhik, you might not be directly involved in this because you weren't here or whatever. But this is something that needs to be clarified from the club. Why all these things are happening. You're very active on socials and stuff, so I hope this message comes to you directly. And I don't want to come to your fan forum and I don't want to listen to your carefully curated response. I don't want that. What I want is I want change at my football club. That's what I want. I want decisions that align with what we aspire to be as a club, instead of stuff like this. It's just disheartening to see this football club in this state. I just don't know. I don't know if you can actually convince a lot of the fans to return to stadiums, because it's just reached a point where it feels so negative. Like, the match days feel so taxing as a KBFC fan. If people are staying away for a reason, then it's down to you to make sure that you make amends. It's your responsibility as CEO to come out and make decisions and make stuff that make people believe that there is a better tomorrow. Because right now it feels like a distant thing. It's nowhere close. Like I told you, like, we are nowhere near our rivals. Everyone's just moved on, dude. Everyone's moved on. I mean, I'm not a smart guy, but I understand a few things. And my understanding is that this isn't good enough. It's not. You may decide to do something. You may not decide to do something. That's all up to you. But this is my opinion and I had to put it out here. That's all. I don't expect you to bring overnight success to Kerala Blasters or whatever. You've been here for a while, and you always say stick to the process. Like, but for the process to happen, we need to know that there are things being done in a manner where we are sort of in that process. It's like the process is this way and we're going this way. That's what, maybe that's your perspective on the process. I don't think it's working. I really don't think so. And I'm sure there are other people who think the same way. And sometimes, when some things don't work out and you don't take responsibility for it, there's no other way. If you can't give clarity on whatever is happening, if you remain silent, what is happening? What else can we do? You said you'll hold a fan forum. When is it happening? We don't know. Said there was a fan advisory board meeting. There was supposed to be a video which was supposed to come out with the full length details. I saw a teaser on social media. Didn't see anything after that. Where is it? When is it coming out? When are we getting the clarity?
And enough with all this. I will address this in your fan forum, and I will tell the fan advisory board meeting about it. We need results. We need decisions that align with the ambition the fans have shown towards this club. It's not about us not winning a trophy. Trust me, it isn't. If we see good performances from our team, if we see that the club as a collective are making the right sporting decisions, we will back our club. It's as simple as that. It's always been that way here. Even after losing the third final, next season we were back. We were in full force. We were with this club. That's not the problem here. Us getting there and then losing the plot completely, or at least it seems that way to most of us, that is the problem. That is where we need a change. Maybe it's all pointless, me coming out here and asking these questions and talking to you like this and everything. But if I don't do even this, then I don't think I can sleep tonight, dude. Like I just can't. We had a coach, we had a team, we had all of that to make that push the next year. The last final we lost, the very next year, we could have made that leap. We could have gone all the way. But we didn't do it. Yeah, I get it. You weren't here that time, and it's unfair and everything. But what is happening right now? These things that I told you about, players leaving, there's no explanation around it. Why do they not prefer to play for this club? Even in such a situation, if you can't retain some of your best Indian talent, what are your expectations? What culture have you built here? I don't know. I don't have answers. And I'm sure millions of other fans don't have answers too. Maybe I'm getting a bit too emotional, but I am always emotional and passionate about my football club. I've always been that way. And I don't intend to change. As much as it is yours, as much as it is paying you money to do the job, it's my club also. Now we move to the owners, Mr. Nikhil. I call you by your name because you are pretty much the representation of what Kerala Blasters owners are. Like, you're the face of Magnum Sports, at least to a lot of us, like people who support this club. You are the person who we feel we can hold accountable for everything that's happening. You've always mentioned that you're a family-run club and you can't compete with certain corporate-backed clubs who are sort of dominating the market and getting success and stuff like that. I buy that. I get it. You're a family-run club. You can't compete with them. But we are not asking you to go over the top and spend more money than Mohun Bagan or East Bengal. That's not it. There are other clubs in this division who have operated on lesser budgets and found success. There are people who have invested in the right areas, who are invested in bringing in individuals, coaching, playing, non-playing staff, everything, who have made decisions that align with what a winning mentality should be like. There are people who have found success from within this Indian football ecosystem, like people clubs who have actually reference to what other clubs have done and recruited from that model and found success. Talking about Northeast United, of course, like they've seen what Mandar Tamane or someone has done, Naushad Musa has done with the Bengaluru setup, and then they've gone and attracted them to a project to build it. And Northeast United is not a big corporate backed club or anything. In fact, they don't have the kind of sponsorship money or the ticket revenue or anything that we have here. They don't have a stronger fan base. They have a passionate fan base, but at least in numbers, we are miles ahead. The sponsorship revenue, the kind of sponsors we attract, even in this season, you're all busy saying that we've only got 1% of the sponsorship we may have received in another season, but still we are attracting sponsors. We're still a brand. We still have distribution. Like, how many ISL clubs can vouch for that? Like, how many other ISL clubs have that? There are a lot of clubs who are struggling for sponsors right now, and it's not like they're bad teams. Let me tell you, they're playing decent football and they're still struggling for sponsorship. Kerala Blasters as a club can definitely do more. Whether you're a family-run club or whether you're a corporate-backed club, whatever, you can do certainly more. Even within Kerala, you have something like a Gokulam Kerala to look up to. I mean, forget the model. Don't replicate the model, because every club has its own challenges. It's different. The budget is different. Whatever excuse we can pile on, we can pile on. But at least for inspiration's sake, you can look at them. They're successful in their league.
won it twice. If the promotion thing had happened, if it had kicked in a little earlier, they would be playing ISL for sure. They've won cups, they've played in Asia, they have a successful men's team, they have a successful women's team. What's your excuse? They're doing it. Yeah, you can always say they're competing at a lower level, but success is success, dude. Like if they're doing it, you can do it too. If they have the advantage of competing with lesser competitive teams, you have the advantage of playing at a higher level, attracting more investment, attracting more sponsorship, getting more ticket revenue, selling more merchandise. You have a passionate fan group which gives you global visibility as a brand. If you are not making that count, then what else can we do? The general sentiment towards the ownership is that you don't prioritize sporting ambition, you prioritize business interests. So at least from that angle, like at least as a business wise, as a brand wise, at least I'm hoping we're growing. So at least we should be able to attract something, right? Like we should be able to either attract an investor or someone who can put in money. Have you explored that? We're not a small club. Let's just admit it. We're not a small club. Only in terms of our trophy cabinet are we small, and that's down to the decision makers. That's purely down to them. I mean, what else can we do? If we don't build the right environment, if we don't build the right team, if we don't build the right core required to push to the next level, then who will take responsibility? Who will take responsibility if not you guys? If you guys are gonna sit here and say, oh, we have these many challenges, we can't do this, we can't do this like them, we can't do that like them because we have our own challenges. Every club has a challenge. No club is like operating in a profit. No one has broken even. Everyone has their own challenges. It's just that those people, they don't come out and talk about these challenges all the time. They put in the work and they've all been successful, except for us. There's clearly a pattern there for all of us to see. I don't know why it's not being addressed. Are you turning a blind eye on it? Then maybe it's time to rethink what you stand for and maybe what you do for this club in the future. Maybe it's time. Now to the sporting director, Carolus Kinkis. Admired the signings that you brought in that sort of eventually pushed us to the final. But the following year, we've all discussed this so many times, so I'm not going to get into all that. It just feels like a broken record when I'm over and over again going about the same thing. But what I want to know is I want some clarity on certain things, which is I understand that the club had to release all its foreign players. Some of them got better offers, they left, and that's natural. That's something I totally accept. But we let Adrian Luna and Noah go on loan deals. Eventually, it was confirmed by the CEO that Noah will not be returning. CEO, whoever, like from the club spokesperson, whoever it is, the club confirmed that Noah will not be returning to this club. So what is the structure of these deals basically? Like, are they on a deal wherein we can recall them at any time? Or are their wages being shared by us and the Indonesian clubs, or are the Indonesian clubs entirely taking care of their wages? If it's a case of us sharing their wages, which I assume it's quite common in certain clubs, like wherein you pay 40%, you pay 60% or whatever. It just comes down to what deal is in place, I guess. So if that's the case, then if we are loaning Noah out, and if he doesn't have a future at this club, why just don't get rid of those wages and try to bring back someone like a Luna? Maybe I'm pretty sure Adrian Luna wouldn't mind taking a pay cut, right? I mean, it just doesn't feel like he's purely motivated by money to stay at this club. If that was the case, he could have left this club. He didn't. Are there decisions being made like that? Are you taking those things into consideration? Because certain other clubs have done this thing that they've retained some of their best players, best foreign players, one or two, and then they've sort of let go of a few others. So instead of going with like a completely new foreign contingent for the season, was that part taken into consideration? Like maybe retaining a Luna or maybe even just him, like keeping him at the club and sort of building the team around him again, like with whatever resources we had, or maybe one or two foreign signings. Has that been taken into consideration is my question to you. I mean, I don't understand it. At least I don't have clarity. If I have clarity on such matters, I think it will be good. Anyway, I'm not gonna get into so many details of all these things because I also don't have
a lot of information on what's being done behind the scenes by you. I get a lot of hearsay, and I don't want to form an opinion just based on hearsay, because I don't think that's appropriate. Yeah, I mean, it's your time to come out and speak about the structure of these deals, about the decision to recruit these foreigners, because certain other clubs have made the conscious effort of knowing that if we bring in 6 completely new foreigners into the setup, how are we going to even expect them to make an impact in a short season with such less preseason, 13 game season with relegation? What is the idea behind that? And under this new manager, who has obviously had to work with 3 different set of foreigners in 3 of his competitions. Initially in the Super Cup, he had a foreign contingent. Second Super Cup, he had a few new foreigners coming in. Third ISL this season, he has a complete set of new foreigners. How are you giving him the continuities to sort of survive? He is constantly getting different pieces of the puzzle, and when he figures out one part of it, then the other part sort of gets taken away from him. That's what I feel about him. So yeah, I think that's somewhere where we need some clarity on why these things are being done. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നിർത്തി, ഇനി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ചോദിച്ചു. എത്ര നല്ലോണം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്, കാരണം ഞാനും ഇമോഷണലി കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് ഈ പെർഫോമൻസുകളും നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പം ശരിക്കും ഒരു വികാരമില്ല, ഒരു നശിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ളൊരു വൈബിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എണീറ്റത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വോയിസ് നോട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ക്ലാരിറ്റി തരാം. പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ നിന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ഇവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബേസിക്കലി. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചൊക്കെ വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിത് ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഈ സീസണിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലോ തമ്മിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഇത് മുതലെടുത്ത് കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടി, റീച്ചിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ആരും പറയരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സ്റ്റാറുടെ കീഴിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോഴൊക്കെ. എന്തായാലും ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളോടാണ്. ഞാൻ മഞ്ഞപ്പടയെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ക്ലബിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ സംഘടനയുടെ ഒന്നും ഭാഗമായിട്ടില്ല ഒരു പോയിന്റിലും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധകൻ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള ജനറൽ പബ്ലിക് ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളി കാണാൻ വരും. ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കളി കാണും. ഞാനങ്ങനെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വരും. ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിൽ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ വരുമ്പോൾ സ്ഥലം എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു 7 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തണം തന്നെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കളി കാണാറ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻ എന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനറൽ ഫാൻസിനുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയ ഒരാളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇമ്പ്രഷനാണ് മഞ്ഞപ്പടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് പറയുന്ന ആളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിച്ച് കാണും ഇവൻ ചുമ്മാ അവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന്. ഞാൻ അവിടെ ആ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്ലാരിറ്റി എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം. അന്ന് അവിടെ വന്നിരുന്ന ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ക്ലബിനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് വന്നത്. ഞാനവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ജനറൽ പബ്ലിക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താണ്. കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പൊക്കി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
അത് വന്ന് ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നൊരു റെസ്പോൺസ് വന്നപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള പല മെമ്പേഴ്സ് വരെ ആ സംഭവം ഏറ്റുപിടിച്ചത് മഞ്ഞപ്പടയുടെ. അത്രയും നേരം എല്ലാവരും വന്ന് ഇരിക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അതാണ് സംഭവം. നിങ്ങൾ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അത്രയും വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നു, നമുക്കറിയാം, വലിയ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നടന്നു. ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു എഴുതി തള്ളിയ മട്ടാണ്, എല്ലാവരും ഒരു തണുത്ത രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ടിഫോയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിഫോ ISL വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലബിനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആരാധനയും ഈ സംഭവമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളും ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ്. നമ്മളും നമ്മുടെ സാലറിയും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത്, നമ്മൾ ടിക്കറ്റും എടുത്ത്, നമ്മൾ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ ഈ ക്ലബ്ബിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കൊൽക്കട്ടയിലൊക്കെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അവിടെയൊക്കെ ഇമാതിരി പരിപാടി ഇവന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാൻസൊക്കെ ഇളകി. അവന്മാരെ പോലെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പ്ലേയേഴ്സിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേ വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. അതൊക്കെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടോക്സിസിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ BFC പഞ്ചാബായിട്ട് തോറ്റു. പക്ഷെ BFC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ റൈവൽസ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് BFC. അവർ I ലീഗിൽ അവർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അവരാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലബ്ബ്. അത് എവിടെയും പണ്ടും വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ റൈവൽസ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ അവന്മാർ ആ കാര്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് വെടുപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സക്സസ് അവന്മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നാലും ആ ഫാൻസ് വരെ ആ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ശരിക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാണ് അവർക്ക് വിചാരിക്കാമല്ലോ ഇതൊരു ടഫ് സീസണാണ്, മിണ്ടണ്ട, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്രയും കപ്പടിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ എന്തായാലും സീനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ റെലഗേറ്റ് ആകാൻ പോകണമെന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്തില്ലേ? സുനിൽ ഛേത്രി ഉണ്ട്, ഗുർപ്രീത് ഉണ്ട്, സുരേഷ് സിംഗ് ഉണ്ട്, നിഖിൽ പൂജാരി ഉണ്ട്, ആഷിഖിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ? നമ്മൾ കളിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മത്സരം ജയിച്ചല്ലോ, ഒരു മത്സരമല്ലേ നമ്മൾ തോറ്റുള്ളൂ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക, എക്സിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക അവന്മാരെന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക, നമ്മൾ തമ്മിലൊരു യൂണിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഈ എല്ലാ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലൊരു യൂണിറ്റി ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ പുതിയ വേറൊരു ഫാൻ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇവരൊക്കെ തമ്മിലൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെക്കുറിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജോ ഞാനിങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തോട്ടെ ബ്രോ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അൺറീസണബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പിക്ചറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചോളൂ, എനിക്കതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കോൺവെർസേഷനുകൾ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ. ഈ ലോക ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ എത്ര ഫാൻ മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി? ഫാൻ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ അടിപോയില്ലേ? അതാണ് ഫാൻസിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ പല സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. കന്തിരവയിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ബംഗളൂരുവിലാണ് നിൽക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാലും മഞ്ഞ ജേഴ്സി ഇട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിലൊരു അഭിമാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പലതവണ പോയി തോറ്റ് നാണം കെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അവന്മാരുടെ തെറിവിളിയും കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ചും ബസ് പിടിച്ചും അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ അബ്യൂസാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. കന്തീരയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യം കിട്ടാറില്ലേ? മെനക്ക് കിട്ടാറില്ലേ? നല്ലോണം കിട്ടാറില്ലേ? ഇതൊന്നും ഇവന്മാർക്കൊന്നും അറിയണ്ട, നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിലുള്ള ആർക്കും അറിയണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ പോവും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ സ്റ്റേഡിയം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അത്രയും ഫുള്ളാവണത്. അത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടാവണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ്ബിൽ, ഇത്രയും ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൂടെ? എനിക്കത് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്താ ഇല്ലേ? ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതൊക്കെ ഫാക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ സംശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ക്ലബ്ബ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഫാൻ അഡ്വൈസറി ബോർഡിനെ അവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പോയത്, ഇന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് മതിയോ? ശരിക്കും
അത് മതിയോ? ആ 10, 12, 15, 20 പേര് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. കാരണം മഞ്ഞപ്പട എന്തുകൊണ്ടും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒരുപാട് ഫാൻ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു 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 ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ഇതില്ലേ? ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ സംഘടനകളിലൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ട ഇതും കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫാക്റ്റുകളല്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു പവർ, ഈ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലിപ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ, നിങ്ങൾ ജെന്യുവിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം റേസ് ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലബ്ബ് ഒരു ബെറ്റർ ആവണമെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ അവരെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാം, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? നമുക്ക് ഇവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ വരണം. എന്തിന് ഈ പ്ലേയേഴ്സിനെ വിട്ട് കളയുന്നു? എന്തിന് നമ്മൾ കമ്പറ്റീറ്റീവ് ആവുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈവൽസ് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയം നിറയ്ക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ മത്സരങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് മുറിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ റോസപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ? പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് നമ്മുടെ എഫേർട്ടുകളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ പകുതി എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ഫാൻസിന് വേണ്ടി ക്ലബ്ബുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പഞ്ചാബൊക്കെ അവിടെ ആക്ടിവേഷന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നറിയോ? ഫാൻ ആക്ടിവേഷനും സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്കൊന്നും അവിടെ ഫാൻസിനെ കിട്ടാനില്ല ഫുട്ബോളിന്. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നാൽ അവരുടെ ടീം കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല കോച്ച് ഉണ്ട്, നല്ല യങ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് നന്നായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, നമുക്കിവിടെ അതുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അവസ്ഥ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസമില്ല. ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പേര് വന്ന് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും, ബ്രോ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. വേറെ കുറച്ച് പേര് എന്ന് പറയും, ബ്രോ നിന്നെപ്പോലുള്ളവർ കാരണമാണ് ഈ ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനെ ആയത്, നീയൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്, നീയൊക്കെ അത് പറയും ഇത് പറയും, കളി ജയിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും, കളി തോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും, അങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ പറയും, നീയൊക്കെ ഈ പരിപാടി നിർത്തി, ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് എന്ന് പറയും. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ there is a movement, there is a clear direction from this fan group. ആൻഡ് ആ ഫാൻസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പറ്റണ്ടേ? അതാണ് ആ ഒരു എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ച്. സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യും, അതെന്നും മലയാളികൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ടെക്നിക്കലി ഈ ക്ലബ്ബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൻ്റെ വകയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ക്ലബിനെ ഈ ക്ലബ്ബാക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഫാൻസ് തന്നെയാണ്. അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ക്ലബിന് ഈ ഫാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരു ട്രോഫി അടിക്കാത്ത, ഒരു അംബീഷൻ കാണിക്കാത്ത, ഒരു നല്ല പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അംബീഷൻ കാണിക്കാത്ത ഒരു ക്ലബ്ബ്, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ ഫാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ഈ ക്ലബ്ബ് റെലഗേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഈ ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ക്ലബ്ബ് എങ്ങാനും റെലഗേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവന്മാരിവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. റെലഗേറ്റ് ആവണമെന്ന് വേണ്ട, ഇവന്മാർ ചെയ്തതിന് ഇവന്മാർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് സംഭവം. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ആവറേജ് മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ സീസണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെലഗേഷൻ കണ്ടൻറ്റേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിക്കുന്ന സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി ഈ വർഷം ISL കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. മൊത്തം പിള്ളേർ, പുതിയ കോച്ച്, പുതിയ സിസ്റ്റം, എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ. മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ടീമാണ്. അവർ മോഹൻ ബഗാനെതിരെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു. സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ച അവന്മാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അടിച്ചിടും. അമ്മാതിരി അവസ്ഥയിലാണ്. ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പിന്നെ ആരാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ സിമ്പതി ഭയങ്കരമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സിമ്പതിയിലൊരു സാധനം ഓടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഭയങ്കര എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് ഒരാളുടെ വിഷമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്, അതെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ സിമ്പതിയും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 പിന്നിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെ എത്താൻ പോകണില്ല ഈ സിമ്പതിയും വെച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിച്ച്, നമ്മളെല്ലാവരെയും ചിരിച്ച് കാണിച്ച്, നമ്മളെല്ലാവരെയും ഹോട്ടലിൽ പോയി ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡും കൊടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകണില്ല അവിടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാനോ, പ്ലെയേഴ്സിനെ തെറി പറയാനോ, ഡേവിഡ് കാറ്റലാനെ പോയി ചീത്ത വിളിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാ?
അവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ, അവർക്ക് ഹെൽപ്ലെസ്സാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഈ എൻവയൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഈ കൾച്ചർ എന്താണ് ഈ ക്ലബിന്റെ? ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ? ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ തിരിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ? അവരൊന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചേ, അവരൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കുക. അവർ ആരെങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, ഇല്ലേ? അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ഒരുമാതിരി വികാരം വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ തന്നെ സാധനം കണ്ടു ഇവന്മാര് മാക്സിമം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്ലബിനെ ആരെങ്കിലും മേടിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ വരുമോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സംശയമാണ്. ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ISL സീസൺ കഴിഞ്ഞ് ISL തന്നെ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലോങ് ടേം ഫ്യൂച്ചർ പോലും ഈ ലീഗിനില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഒരു സിമ്പതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, അയ്യോ ഈ ഓണേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവന്മാർ ഈ ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കൊണ്ട് നടത്തുമോ, ഹൈദരാബാദ് കൊണ്ട് നടത്തുമോ, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം നമുക്കിതിൽ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയോക്രിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ, ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താം. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം തീരുമാനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അത് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുക? അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്തും ഫുട്ബോളിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതിലും വലിയ റവല്യൂഷനുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബിൽ വന്നിരുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ സീനേ അല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു പരിപാടിയേ അല്ലത്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കണ്ടന്റായിട്ട് ചെയ്യണതുമല്ല. ഇത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ പലർക്കും വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം, വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ വിഷയം ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നടക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റാണ്, ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറെ വേറെ രൂപത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റാർ, ഇന്നലെ ഒരു കാറ്റല, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡേവിഡ് കാറ്റലാനെ കുറിച്ചാണ്. ഡേവിഡ് കാറ്റലാനെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഇത് ശരിയാണ്, പുള്ളി ടീം സെലക്ഷൻ കാര്യം. സത്യം പറയാമല്ലോ, എനിക്കിനി ഡേവിഡ് കാറ്റലാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം പുള്ളി തോൽവി സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്ക്. പുള്ളിക്ക് അറിയാം ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സഹീഫിനെ കളിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ടീം സെലക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. കാറ്റലയുടെ ഈ സീസൺ മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, പുള്ളിയുടെ ബെസ്റ്റ് 11 എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷേ അത് പുള്ളിയുടെ മാത്രം തെറ്റല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ കളി പുള്ളി ആ ടച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് കാണിച്ചതും പുള്ളിയുടെ ഒരു ആൻറ്റിക്സും, ഇത് ഞാൻ സൂപ്പർ കപ്പിൽ ഇത് പുള്ളിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്. ആ കളി തോറ്റപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്നലാണത്. പുള്ളി ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ സിറ്റി കഴിഞ്ഞുള്ള മത്സരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഹാഫ് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ചില്ലേ, ആ ഗാമ്പിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പുള്ളി അത്രയും പ്രഷറിലാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്രിപ്പില്ല ഈ സ്ക്വാഡിൻ്റെ മുകളിൽ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ബെസ്റ്റ് 11, ആരെ, അങ്ങനെയൊന്നും പുള്ളിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദികൾ. എപ്പോഴും ഈസി ഡിസിഷൻ കോച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കോച്ച് പോട്ടെ, പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ്? കോച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ എല്ലാ വർഷവും പറ്റും. എല്ലാ വർഷവും പുതിയ കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ കോച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിടാം. അതിന് വലിയ ചാലഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കോച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാണ്ട് സക്സസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തത്? അത് ഭയങ്കര നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ സംഭവമല്ലേ അത്? ഏത് കോച്ചിനെ എടുത്ത് നോക്കി ഇവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടാക്കി? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി. ഇപ്പോൾ ലൊബേറയുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ലൊബേറയ്ക്ക് വേണ്ട പ്ലെയേഴ്സിനെ അവരവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. പെഡ്രോ ബെനാലി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെഡ്രോ ബെനാലിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് വന്നു. പെഡ്രോ ബെനാലിയുടെ നാട്ടിലല്ല, പുള്ളി പണ്ട് കോച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് വന്നു. ആ ലീഗിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് വന്നില്ലേ? പുള്ളി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ കോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷം പുള്ളി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി കേട്ടില്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എന്താ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ്, എൻ്റെയാണ് എല്ലാ തെറ്റും, ഞാൻ ആ ഫോർമേഷൻ കളിക്കരുതായിരുന്നു. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുള്ളി പരാജയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് പുള്ളിയുടെ.
പുള്ളിക്കറിയാം എവിടെ ഇനിയൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സീസൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിനെ സാക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഡേവിഡ് കാറ്റ്ലാനെ സാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും നന്നാവാൻ പോകണില്ല. അയാൾ എന്തിനാ അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അയാൾ കളി കൊടുക്കട്ടെ, അയാൾ ഉള്ള മത്സരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, 13 മത്സരം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അതിനുശേഷം റെലഗേറ്റ് ആവാനാണ് നമ്മുടെ വിധിയെങ്കിൽ നമ്മൾ റെലഗേറ്റ് ആവും. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡേവിഡ് കാറ്റലെയും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ അൺസർട്ടനിറ്റിയും കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ക്ലബ്ബല്ല. അത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലോചിക്കുക. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം. കിട്ടിയാൽ നല്ലത്, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം അറിയില്ല ഇനി എന്താണ് അടുത്ത മുന്നോട്ടുള്ള മത്സരം. ഇന്നിപ്പോൾ മിക്കവാറും ISL വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മൂടില്ല. ചെന്നൈയിൻ ഒഡീഷ കളി കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന, പക്ഷേ വലിയ മൂടൊന്നുമില്ല. വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യില്ലായിരിക്കും. അപ്പം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കുറേ പേര് പറഞ്ഞു മോഹൻ ബഗാൻ മുഹമ്മദിൻ വീഡിയോ ചെയ്യും, ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ. അത് നിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാളെ മറ്റന്നാളൊന്നും കളിയില്ല. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കട്ടെ, കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പതുക്കെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം, പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ബൈ ഫോർ നൗ.